皆さん、こんにちは。今日は私は How to say direction in Japanese language. Today we are going to explain how to say some direction. When we want Japanese speaking, we are try to say Japanese in direction. First one, north. How to say north? 北、北、北、Kita. Kita. North mean kita. Japanese pronunciation kita. Next one. South. South. How to say Japanese? 南、南、南、南、Minami. Minami. Next. East. East. How can say east? 東、東、東、東、Higashi. Higashi. East. Next one. West. How to say west? 西、西、西、Now you can four directions: north, south, east, west. Try to say in Japanese: north, 北、 south, 南、 east, 東、 west. 西、 Now we can turn into next. Where is? Where is? How can say Japanese? はどこですか？はどこですか？はどこですか？ Wa doko desu ka? Sometimes we are ask something bank. Ginko wa doko desu ka? Sometimes we ask post office. How to say post office? Now turn into next one. How far is it? How far is it? Try to hear. How far is it? How to say in Japanese? どのくらい遠いですか？どのくらい遠いですか？ Dono gurai toi desu ka? Dono gurai toi desu ka? どのくらい遠いですか？どのくらい遠いですか？ Next. How do I get there? How do I get there? How to say in Japanese? 私はどうやって行けばいいですか？私はどうやって行けばいいですか？ Watashi wa do yatte ikeba ii desu ka? Watashi wa do yatte ikeba ii desu ka? Now turn into next one. Can you show me where it is on the map? Can you show me where it is on the map? Try to learn in Japanese how to say そこがどこか地図で教えてください。そこがどこか地図で教えてください。
そこがどこか地図で教えてください。地図 means map. 教えて。教えて。Can you say? Yeah. そこがどこか地図で教えてください。そこがどこか地図で教えてください。そこがどこか地図で教えてください。Right, now turn into next. Cross the street. Cross the street. How can say in Japanese? 道路を渡る。道路を渡る。道路渡る。道路渡る。Now again. 道路を渡る。道路を渡る。Now turn into next one. Turn left. Turn left. How to say in Japanese? 左に曲がる。左に曲がる。左に曲がる。左に曲がる。Turn left. 左に曲がる。左に曲がる。左に曲がる。Now next one. Turn right. Turn right. How to say in Japanese? 右に曲がる。右に曲がる。右に曲がる。右に曲がる。右に曲がる。右に曲がる。Now turn into next one. How to say up, up. Listen. 上、上、上、上、上、上. Sue means up. Try to learn. 上、上、Next one. Down. How to say in down? 下、下、下、下、下. 下、下。Now turn into next one. Go straight. Go straight. まっすぐ行く。まっすぐ行く。まっすぐ行く。まっすぐ行く。まっすぐ行く means go straight. Go straight. Next one. 左、左、左 means left. 左、左、How to say in Japanese in left? Hidari. Hidari. 左、左、Next one. Right. Right. 右、右、右、Right means migi. Migi. In front of. In front of. 前、前。前、前、前、前。前。Next one. Behind. Behind. How to say in Japanese? Behind. 後ろ、後ろ。後ろ、後ろ。後ろ、後ろ。How to say next one? Under. Under.
How to say? 下、下、下、下、下。下、On top. How to say? 上、上、上。Up means 上。On top, 上。上、テーブルの上。テーブル。On the top of table. テーブルの上。上。Next. Opposite. How to say opposite? 反対、反対、反対、反対、反対、反対、反対。反対、Yes, next. Near, near. 近い、近く、近い、近く。近く also saying near. 近い mean near. Yes, now I again listen. 近い、近く、近い、近く、Next one, far. How to say far? 遠く、遠く、遠く、遠く、遠く、遠く。On the corner. On the corner. How to say in Japanese? 角、角、角、角、角、角。Next one. It is straight ahead. Straight ahead. Straight ahead. まっすぐ行く、まっすぐ行く。まっすぐ行く。まっすぐ行く、まっすぐ行く、How to say there? そこ、あそこ、そこ、あそこ、そこ、あそこ。What meaning of there? There. そこ、あそこ。